So I'm just recording the session so that if somebody wants to go through once again, I'll be sharing the link in the classroom and you can once again go through the lecture, right? So let's begin with the applications of bioethics. So bioethics is the one which deals with the situations that need proper decision making. So ultimately it's all about decision making. That's what it is required. અને ક્યાં decision making જોઈએ છે? So decision making with reference to use of science, particularly biology, with respect to our society. So it will look into decision making on all the points which are listed here. One is presupposition. So there are certain assumptions and presumptions which are made about ongoing concept in case of science. So then accordingly it will help make proper judgment how it will be perceived, how your science will be perceived. For example, vaccination to be done for covid-19, okay, to pregnant women, or vaccination to be done for covid-19 to younger children below the age group of 5 years. તો આના માટે તમારું પોતાનું એક પ્રિઝમ્પશન અઝમ્પશન તમે જનરેટ કરો, એક હાઇપોથેટિકલ અઝમ્પશન, અને accordingly that is one factor which leads to your decision making. Okay, whether there will be more fear factor from people, whether they will be accepting this particular concept, how you will put forth this. And that is why these two target groups in case of corona vaccines, they are being touched at the last. બધાના ગ્રુપ્સમાં બધા વેક્સિનેશન પ્રોસિજર થયા, 2 ડોઝીસ બધાના કમ્પ્લીટ થયા, બૂસ્ટર ડોઝ આવ્યો ત્યારે આપણે નાના બાળકોને વેક્સિનેશનની વાત કરીએ છીએ, બિકોઝ વી પ્રિઝ્યુમ્ડ કે કદાચ એ લોકોમાં ઇન્ફેક્શન કે કંઈક વધારે પ્રોબ્લેમ થાય તો રૂલ આઉટ થઈ જાય આફ્ટર વી હેવ ગોન થ્રુ ધ એડલ્ટ ગ્રુપ. એટલે they are taken at the end, right? So this is our presumption. I'm just giving you an example કે presupposition is one aspect જેના બેઝ પર તમે સિચ્યુએશનનું ડિસિઝન મેકિંગ કરો with respect to bioethics. Another is personal values are to be looked into. You can't deny personal values of people, right? Same way social value system and the morals based on the culture and the religion, this also needs to be looked into. And subjective interpretation. So once a decision is made and a rule or a regulation comes out, then how it will be interpreted by different no classes, masses, groups of the society, how they are going to perceive that, what would be their approach towards whatever decision you have made. So એના માટેના several interpretations પહેલેથી આપણે we try to judge over. અને પછી આ બધા ફેક્ટર્સને જ્યારે તમે પ્રોપરલી એનાલાઇઝ કરી લો from bioethical point of view, then you are going to utilize or you are going to actually make the decision. So this we also do this. આપણે આ કરીએ જ છે આપણી રીતે. જ્યારે આપણે કોઈ decision making કરીએ તો we also look into lot of factors. For example, તમારે કોઈ particular mobile phone ખરીદવો છે તો તમે ઘણું બધું વિચારશો, એક મોનેટરી આસ્પેક્ટ જોશો, બજેટ જોશો, તમારું સેવિંગ જોશો, પપ્પા શું કહેશે, મમ્મી શું કહેશે, આ ફોન ટ્રેન્ડમાં છે કે નહીં, ઇફ આઈ બાય ધીસ ફોન કેટલું યુટિલિટી હશે. સો ધીઝ આર ડિફરન્ટ ફેક્ટર્સ. Okay, along with that you will also think what your mother and father will be thinking about if you are asking money from them, right? So you do a lot of presumption, assumption. તમે જે રીઝન્સ એ લોકોને આપશો એ રીઝન્સ પર એ લોકોનું શું ઇન્ટરપ્રિટેશન હશે. સો દેટ ગોઝ ધ સબ્જેક્ટિવ ઇન્ટરપ્રિટેશન. બટ વેન વી આર ડુઈંગ ડિસિઝન મેકિંગ વી માઇટ બી બાયસ્ડ. ઓકે, ફ્રોમ અવર પ્રીવિયસ એક્સપિરિયન્સીસ ઇટ કેન હેપન. એવું બને કે તમને આગળ ઝઘડો થયો હોય ફાધર સાથે ઓર મધર સાથે અબાઉટ ધ સેમ ફોન ઓર with respect to some other thing to be bought. You have made a biased and grudgeful, or you are knowing કે આ તો આવું જ કરશે. તમારા પાસ્ટ એક્સપિરિયન્સને લઈને તમે ચાલો છો. બાયોએથિક્સ શું કરશે? એ જજમેન્ટ કરવામાં હેલ્પ કરશે ઇન અ ન્યુટ્રલ વે. ઇટ વિલ નોટ be biased towards any one particular group. It's going to remain unbiased to all. It will see what is useful in the right way. So that is why જે પેલા 6 ક્વેશ્ચન્સની આપણે વાત કરી હતી કે whenever you have to make a decision, you usually try to figure out what is right, wrong, good, bad,
ઓકે, ટ્રુ એન્ડ ફોલ્સ. તો આજે 6 એસ્પેક્ટ્સ છે એ બાયોએથિક્સ કન્સિડર કરશે ફ્રોમ ધીઝ ડિફરન્ટ એંગલ્સ, બટ ઇન એન અનબાયસ્ડ વે. That is why bioethics work is crucial and critical over here. And this is what science needs: somebody being neutral from different angle and giving you the right idea. So that is one application. Another application is it is useful in dealing with this value rich, issues, because these all are very critical morally. For example, cloning, or we have already discussed with xenotransplantation. Ke xenotransplantation is such kind of an no a concept wherein તમે pigs કે animals ના organs human ના body માટે use કરવા માંગો છો. So you want to do an organ transplant જેમાં organ animal માંથી આવે છે. So how are you going to make it moral full? So it is a real ethical issue. Which person would like to have a pig's heart or a chimpanzee's blood into his body? So at that moment, this becomes more critical. ત્યારે આ critical થઈ જાય છે condition, right? So આવા ઘણા બધા value rich issues છે કે જેમાં we really want somebody neutrally intervening the problem. કે આ કેવી રીતે યુઝ થાય, જેમ કે નો અંડરટેકિંગ ધ રિલીઝ ઓફ ટ્રાન્સજેનિક ઓર્ગેનિઝમ્સ. So there are a lot of fictional stories onto transgenic organisms કે they are actually super organisms. For example, તમે એક ટ્રાન્સજેનિક ગ્રાસ બનાવો, ઓકે, ઘાસ. તો એક ઘાસ બનાવ્યું, even transgenic in terms of genetically modified ones, okay. So if you are making that and you are releasing into the nature, they are very competent varieties. They are disease resistant, they are drought resistant, they are insect resistant, they have good ability to grow, they can pick up the food material from the soil properly. So they are very competent compared to the natural variety. Now it may result that they won't allow the natural variety to grow, and we are looking for natural variety also. We want કે જે wild group છે animals plants નું એ રહે. હવે who is going to decide કે આ organisms કેટલા અમાઉન્ટમાં વર્લ્ડમાં ક્યાં રિલીઝ થવા જોઈએ, કેવી રીતે રિલીઝ થવા જોઈએ કે નહીં? If they really become super grass like this, then how are you going to control them? So you need somebody to interfere in the matters of policy making, in the matters of regulations, which works in a unbiased way. So એવું બને કે કોઈ પોલિટિશિયનને કહો તો એ એનો સેલ્ફિશ મોટિવ અચીવ કરે. કોઈક બીજા સેક્ટરના લોકોને ઇન્વોલ્વ કરો તો they might be no biased related to their own achievement, for their money, for their career, maybe for getting a name. But there has to be some neutral science who looks into the concepts of biological science in an unbiased way, so that it's maximum utilized for the benefit of the society. So that is why these issues are value rich issues which needs to be dealt in a very sensitive way. ને એટલે બાયોએથિક્સની જરૂર પડી જાય. ત્રીજું રીઝન શું છે? You need to create awareness amongst the stakeholders of this particular concepts and technologies which are coming up. હવે એમાં ઘણા બધા લોકો ઇન્વોલ્વ હોય. કોઈ એક ટેકનોલોજી પર કામ કરીએ છીએ, ખાલી સાયન્સ કામ કરે છે એવું નથી. સાયન્સમાં પણ પાછા અલગ અલગ સ્ટેક હોલ્ડર્સ હોય. There can be students, there can be researchers, there can be some scientists at a higher level, there can be some professional personals who are authorities to pass the projects. Those are involved. There will be other than this science group કરતા પણ એના સિવાય પણ બીજા લોકો હશે જે લોકો એની સાથે ઇકોનોમિકલી, માર્કેટ વેલ્યુ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોડાયેલા હોય, ઓર રૂલ્સ રેગ્યુલેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ જોડાયેલા હોય, જે લોકો એડમિનિસ્ટ્રેટિવ આસ્પેક્ટથી જોડાયા હોય. હવે આ બધાને એ કોન્સેપ્ટ્સના વિશે appropriate knowledge હોવું જરૂરી છે. Otherwise decision making can become wrong, or it can turn non useful, or it can be adversely impactful towards the society. So for them bioethics also is required to make them aware about their responsibilities, about their duties, about the concepts reality. Okay, concept ને પણ unbiased રીતે present કરવું જરૂરી છે.
જો પહેલેથી જ એની સાથે તમે અમુક લેબલ્સ લગાવી દેશો તો દે વિલ સ્ટાર્ટ થિંકિંગ ઇન that angle only. So you need to present the concepts of biological science again in a very no balanced way. So that is what is the job of bioethics. Then comes problem solving ability in response to human needs. So we have to choose, because we know that I told you previously કે આમાં ડિસિઝન મેકિંગ ઘણીવાર એવું હોય કે બધું જ સાચું છે. હવે તમે કઈ સાઈડને ચૂઝ કરો? જો એકને જસ્ટિફાઈ કરો તો બીજાને ઇનજસ્ટિસ થાય જ છે, તમે રોકી નથી શકતા. હવે એમાં તમે જેને જસ્ટિફાઈ કરો છો એમાં તમારે ચેક કરવું પડે કે એ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ શું હ્યુમન સોસાયટીની પ્રેઝન્ટ નીડ છે, તો એ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ માટે યુઝફુલ, તો એને તમે પ્રાયોરિટાઇઝ કરી શકો. સો દેટ ઇઝ વાય ઇટ હેલ્પ્સ ઇન બિલ્ડિંગ અપ ધ પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ એબિલિટી. ઓકે, દેર કેન બી 5 factors which needs to be looked up. Solving ability with aspect to human needs. Okay, kya human need વધારે justify થાય છે, accordingly you will be making the decision. So that is what it tries to favor, that is what it has to undergo, right? So that is another application. Fifth application is students learn how to use scientific knowledge and skill in their personal, professional, and social lives. Very important. And usually, what we do is we are more focused professionally. So, no, what we do is career oriented science. Most of us, we are like this. We do career oriented science. So, તમને સ્કૂલમાં સાયન્સ શીખવાડ્યું હોય or તમને કોલેજમાં શીખવાડીએ, પછી હવે એવું બને કે તમારામાંથી કોઈક સ્ટુડન્ટ સ્ટ્રીમ બદલી નાખે. આફ્ટર એમએસસી they are undertaking MBA and they become a managerial person in some company. તો એનું મેનેજમેન્ટનું કરશે, એનું સાયન્ટિફિક બેકગ્રાઉન્ડ જો ભૂલી જશે તો શું થશે? એને સાયન્સના નોલેજનો પર્સનલ ને સોશિયલ લાઈફમાં યુઝ નહીં કર્યો. This happens with very many students and very many people, because we only consider science degrees and education only from the point of view of job. Actually it's not like that. જો તમને મલેરિયા વિશે શીખવાડે છે કે તમને ટાઇફોઇડ કે હિપેટાઇટિસ વિશે શીખવાડે છે, તમને તમને એના વિશે વધારે ઇન્ફોર્મેશન ખબર છે. તો જ્યારે એકચ્યુઅલી તમે રિયલ લાઈફમાં મલેરિયા ફેસ કરો છો, that understanding helps you in dealing with your disease, and that is what is actually the education important for. અધરવાઇઝ ઇન્ફોર્મેશન બહુ મળે છે, પણ પછી ઇન્ફોર્મેશનને તમે રાઈટ જગ્યા પર યુઝ ના કરી શકો તો એનો કોઈ મિનિંગ નથી. So here this bioethics wants you to understand the ethical side of biological sciences so that it can be utilized in not only professional commercial way in when you are dealing with it into your careers, but also in your social lives and in your personal life. So that is what it teaches you. And one of the application is this also. Another application is it will consider the impact of technological changes. So it will be a measuring no aspect. Its rule and its application is to measure કે કેટલી adverse કે good impact કોઈ પર્ટિક્યુલર બાયોટેકનોલોજી આવતી હોય તો એની કેટલી ઇમ્પેક્ટ પડી શકે on a person's life, on the society, on the religion, on a complete economy of the country, on the world, in the interrelationship between the nations. That impact, it is to be considered. It will measure that impact. If it is a very big no adverse problem, it is the one to inform કે આમાં આગળ વધવા જેવું નથી, તો તમને ડિસિઝન મેકિંગ ઇઝી થઈ જાય. ઓર ઇટ વિલ અલાર્મ યુ કે અપ ટિલ ધીસ લેવલ ઇટ ઇઝ એપ્રોપ્રિએટ, બટ ઇફ યુ ગો બિયોન્ડ ધીસ ઇટ્સ નોટ યુઝફુલ. ઓકે, સો યુ વિલ બી ગિવન અ ચેક પોઈન્ટ કે અહીંયા સુધી સેફ છે, હવે આનાથી વધારે આગળ જશો તો ઇટ્સ વેરી રિસ્કી એન્ડ ઇટ શુડન્ટ બી યુઝફુલ, આ હાર્મફુલ થઈ જશે. તો એ તમને નો બાઉન્ડ્રીઝ બનાવવામાં હેલ્પ કરશે કે ક્યારે ક્યાં સુધી તમે ટેકનોલોજી યુઝ કરો તો ઇટ્સ એડવાન્ટેજિયસ, અને બાઉન્ડ્રી ક્યારે ક્રોસ કરી ગયા કે ડિસએડવાન્ટેજ થયું. તો દેટ પાર્ટ ઇઝ ધ રોલ ઓફ બાયોએથિક્સ. It makes education a lifelong process. So it's an ever learning journey, because every time the technologies will keep on improving, keep on coming, રોજ આવશે.
તો નવી નવી ટેકનોલોજીસ આવશે તો નવું નવું શીખવું પડશે. તો એને અમારી સામે પ્રોપરલી પ્રેઝન્ટ કરવું ને લોકોને એના વિશે એજ્યુકેટ કરવું, અવેર કરવું, દેટ ઇઝ ઓલ્સો વન ઓફ ધ aspects that bioethics is dealing with, right? Then comes no looking at the ambiguity, okay, of an opportunity. So instead of looking at an opportunity in a very vague and confusing way, it tries to evaluate it, and it will present you the best possible solution. So it puts the complete scenario, okay, ethical problem, in a very very systematic way, which is more approachable, which is more positive, અને ખાલી તમારી સામે એને સિસ્ટમેટિકલી તમારા કન્ફ્યુઝનને, તમારા ક્લાઉડને અરેન્જ કરીને નહીં મૂકે, પણ એને સોલ્વ પણ કરવામાં હેલ્પ કરશે. સો ઇટ વિલ ટ્રાય ટુ પ્રેઝન્ટ ઇટ ધ વે કે ક્યાંથી તમે એનું સોલ્યુશન કાઢી શકો. And that is needed. For example, suppose we are doing હ્યુમન વોલેન્ટરિંગ, ઓકે, તમે હ્યુમન વોલેન્ટિયર્સને ડ્રગ ટેસ્ટિંગમાં યુઝ કરો છો. હવે human volunteers used for drug testing can be misused at many levels. So bioethics will try to help find out solution કે how to curb this misuse. એને કેવી રીતે સિલેક્ટિવલી તમે નો ફિલ્ટર આઉટ કરો કે જેથી કરીને લોકો ભલે વોલન્ટિયર તરીકે ડ્રગ ટેસ્ટિંગમાં આવે પણ એનો મિસયુઝ ના થાય, એનો એડવાન્ટેજ હોય, એ વ્યક્તિને પણ એડવાન્ટેજ મળે ને ડ્રગ ટેસ્ટિંગ પણ થઈ જાય. એવું જ છે ઇન કેસ ઓફ IVF, ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન. So there is always a problem with this kind of a thing, even with embryonic stem cells. કે એમ્બ્રિયોમાંથી તમે સેલ લઈ લો છો, તો વોટ અબાઉટ ધ લાઈફ ઓફ દેટ એમ્બ્રિયો? નાઉ ઇટ્સ અ વેરી ક્રુશિયલ નો ક્વેશ્ચન, બિકોઝ આનો કોઈની પાસે આન્સર નથી. એટલી બધી થિયરીઝ છે. આપણે જેને કહીએ છીએ કે બોડીની અંદર સોલ ઓર આત્મા આવી ગયો, ઓર દેર ઇઝ લાઈફ, રાઈટ? ટુ live and to have a life is different, right? So એક ડેડ બોડી હોય તો વી નો કે હાર્ટબીટ બંધ થઈ ગયા એન્ડ યુ કેનોટ બ્રીથ, બરાબર? પણ પછી વોટ અબાઉટ ધ સોલ આસ્પેક્ટ? બિકોઝ ઇન મેની કલ્ચર્સ એન્ડ ઇન મેની રિલિજિયન દે બિલીવ કે બોડીની અંદર આત્મા હોય. હવે એ આત્મા ક્યારે એમ્બ્રિયોની અંદર આવે, એટ વિચ પર્ટિક્યુલર મંથ, in which days it will be there in inside the body, because that is what is linked up with the religion. Now this is very crucial to be answered by science, because science has no clarity. It's a metaphysical concept. Science does not believe in anything like soul or atma and all. Now what metaphysics says, कि नहीं, there is going to be a soul, and religion also says there's going to be something like this soul and atma, and that is what actually the person is. So when does it enter? Okay, inside the embryo, inside the fetus, at which state? 3 months માં આવે કે જ્યારે ફર્ટિલાઇઝેશનનો પ્રોસેસ થાય ત્યારે એન્ટર થાય, ઓકે, ઓર જ્યારે હાર્ટબીટ સંભળાતું થાય બેબીનું ત્યારે એન્ટર થાય? વી હેવ નો ક્લેરિટી. હવે આ ટાઈપના જે છે ને ઇશ્યુઝ, આ સૌથી વધારે કન્ફ્યુઝિંગ ઇશ્યુઝ છે. હવે એમાં તમે સાયન્સ, એઝ ઇન સાયન્સ, તમે શું જવાબ આપો? ઇનફેક્ટ હુ કેન ગીવ ધ આન્સર? સો બાયોએથિક્સ ટ્રાઇઝ ટુ એનાલાઇઝ, જે પેલું આપણે જોયું ને ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ઇથિક્સ, તો ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ઇથિક્સ ને બધા જે એના અલગ અલગ ટાઈપ્સ છે એનાથી આનું એનાલિસિસ કરે, અને એમાંથી ઇટ વિલ ટ્રાય ટુ ફાઇન્ડ આઉટ અ મોડરેટ સોલ્યુશન કે તમે આને કેવી રીતે એપ્રોચ કરો જેથી કરીને સ્ટેમ સેલ્સ જેવું સ્ટેમ સેલ થેરપી પણ કરી શકાય, એને રિસર્ચમાં યુઝ કરી શકાય, અને IVF જેવા જે પ્રોસિજર્સ છે એમાં પણ તમને ઇથિકલ પ્રોબ્લેમ્સ ના આવે. Now that is where this eighth point is important, okay, and it becomes also a learning, so that people understand how to utilize this kind of concepts properly. Ninth is it will provide greater opportunity to do meaningful cooperative work. So its basic thing is it brings everybody on one floor. Now who are this everybody? The stakeholders. ખાલી સાયન્સની જવાબદારી થોડી છે કે બાયોટેકનોલોજી કે ટેકનોલોજી કે માઇક્રોબાયોલોજી, આના જે બી નવા ટૂલ્સ ડેવલપ થાય એ સોસાયટી સુધી પહોંચે, આ બધાની જવાબદારી છે. Politician has to help in using his powers in framing a proper bill or regulation or a guideline has to be prepared by the scientist, okay, research will be done by a researcher.
marketing people and companies has to come forward for the production of that particular material જેના ઉપર આ કામ થયું. તો બહુ બધા લોકોની જરૂર પડશે. જે પોલિસી મેકિંગ થઈ અને એના માટે જે લો જનરેટ કરવાનો છે એમાં લોયરની જરૂર પડશે. એ પોલિસીથી ઇકોનોમીમાં ફાયદો થશે કે નુકસાન એ જાણવા માટે ઇકોનોમિસ્ટની જરૂર પડશે. સોશિયલી લોકો એને એક્સેપ્ટ કરશે કે નહીં એ વસ્તુ માટે સોશિયલ સાયન્સના સાયન્ટિસ્ટની જરૂર પડશે. રિલિજિયસ ઇન્ફ્લુઅન્સને સમજવા માટે રિલિજિયસ ગુરુઝ હેવ ટુ કમ ઇન ટુ પિક્ચર. સો વી નીડ philosophy, law, we need science, we need social science, economy, everything coming to one. They come on one particular thing and that will generate lot of opportunity for societies to accept and generate new concept in a healthy way, જેમાં નવા concepts નો misuse ઓછામાં ઓછો થાય અને એને healthily આગળ actual કામ માટે એનો proper use થાય, right? So it's a very important no kind of an approach which this bioethics generates. Next is it will help in performing and evaluating more than one scientific principle. So it is going to check lot of scientific concepts, lot of principles, and it will tell you in an unbiased way which one is going to be best for the utility purpose, because ultimately whatever science we are doing it for the benefit of environment, organisms and society. So if it's not going to be of any use and if it's creating unnecessary adverse effects, it is really useless to perform. So this will give you some more reflections onto it. It will create bridge between science, policy and public discussion. See, unless and until you have people involving in science, science can never become fruitful. એટલે સાયન્સ જર્નાલિઝમનું બહુ મહત્વ છે. Unfortunately, so, Vrunda, now is it clear? Is my voice now clear? Because I can very easily make out that I am reachable. Maybe you can check your device. Is everybody able to hear? Okay, okay. So, this public discussion, okay, it is the floor wherein people should be encouraged to come up and discuss with no discuss science openly. એટલે જો તમે સાંભળ્યું હોય તો સાયન્સ કમ્યુનિટી સેન્ટર્સ they are working almost in every good city. આપણે ત્યાં બી છે સાયન્સ કમ્યુનિટી. કર્યું છે સુરતમાં? Have you ever visited? અંદરથી જોયું છે what things are being kept અને શું હોય એમાં? સાયન્સના સ્ટુડન્ટ્સ તરીકે આપણે વિઝિટ કરવું જોઈએ. કોઈએ પણ વિઝિટ નથી કર્યું સાયન્સ કમ્યુનિટી સેન્ટર? હા કે ના તો પાડો. નથી વિઝિટ કર્યું તો નેક્સ્ટ ટાઈમ કરજો. વેરી અસેન્શિયલ. Science community centers are the places where science is no put forth to common men in a very easy and a very delightful way. એમાં એક્ટિવિટીઝ હોય, એમાં એવી રીતના પોસ્ટર્સ હોય, એમાં ઘણા બધા મોન્યુમેન્ટલ નો એક્ઝિબિટ્સ કર્યા હોય, સો દેટ લોકો સાયન્સને પરસીવ કરે ઇન ધેર no IQ levels. So you have to make science reach at their level. And that is why science community centers are very very useful tools. આપણે ત્યાં છે બરોડામાં છે, બહુ બધી જગ્યાએ છે. ઓકે, અને એ લોકોનું કામ જ આ હોય છે. તમે પેલું તો સાંભળ્યું હશે અમદાવાદનું સાયન્સ સિટી, આ તો ખબર હશે. આ તો બહુ પોપ્યુલર છે યા. તો ત્યાં શું કરે છે? ત્યાં આ જ બધું કરે છે. હવે આ આવું કેમ કરવું જોઈએ? કારણ કે તો સાયન્સ લોકો સુધી પહોંચે, લોકોને ઇન્ટરેસ્ટ પડે, એ લોકો સાયન્સના કોન્સેપ્ટ્સને ઇઝીલી સમજે. Then only there will be a bridge between science and people. Then people will accept what we are doing. Otherwise, if they don't understand anything, they are not going to accept
જસ્ટ લાઈક દેટ. અને તો જ ઇન્ટરેસ્ટ આવશે, તો એ લોકો ઇથિકલી પણ સમજશે કે સાયન્સ જે કરે છે એ કરેક્ટ છે. એટલે દેટ ઇઝ વાય સાયન્ટિફિક લિટરેચર શુડ બી રિટન. પ્રોપર સાયન્સ જર્નાલિઝમ થવું જોઈએ. Unfortunately, most of the articles that you read in newspapers or magazines, other than science magazines, they are mostly written by journalists who are not coming from science background. Now, why it is so? Because scientists and science students, they hardly want to make a career in journalism. બધાએ શું કરવું છે, પોતાની રીતે એમએસસી પીએચડી કરવું છે અને ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જોબ લેવી છે, or they want to go into research, or they want to become academician. They don't think કે જર્નલિઝમમાં બી સાયન્સની જરૂર છે. એટલે સાયન્સ લખે કોણ? એવા જર્નાલિસ્ટ લખે જેને સાયન્સ વિશે નથી ખબર. એટલે ત્યાં શું થાય, કોન્સેપ્ટ કેન ગો રોંગ ઇફ દે હેવ નોટ ડન ધેર હોમવર્ક પ્રોપરલી. સો જર્નાલિઝમમાં પણ હાઉ દે આર ડીલિંગ વિથ ઇઝ ઇટ મેક્સ ડિફરન્સ. રિપોર્ટર્સ જુદા ને જર્નાલિસ્ટ જુદા. ઓકે, આઈડિયલી ધીઝ આર two different people, because journalists, they really need to read voraciously. They extreme તો જે લોકો કોઈ વાત પર ચર્ચા કરી શકે. Reporters only have to report the news. આખી કેડર જુદી હોય. ઓકે, પણ સાયન્સ વાળા જર્નાલિઝમ, can you hear me now? I just lost the connection for a while. Okay, so that is where the public discussion no is needed. This is what we are in need of. કે કોઈક એવું હોય જે સાયન્સ પોલિસી મેકર્સ અને લોકોને સાથે લઈ આવે એક ગ્રાઉન્ડ પર, અને પછી એના પર સાયન્ટિફિક આસ્પેક્ટ્સની ચર્ચા થાય, તો science can actually seep inside the society easily, and it becomes more acceptable. So that is what is the duty of bioethics over here. Taking the next one, so it will promote common understanding of many important scientific terms like clone, embryo, stem cells. Okay, जो જેના વિશે અલગ અલગ નો definitions હોય, તો bioethics શું કરે, just like law, they try to put the definitions which are universally accepted, so that it becomes easy for everybody to pick up those definitions. અને that goes into the policy making. So જો તમે કોઈ laws કે guidelines વાંચ્યો હોય ને, particularly acts વાંચ્યા હોય, okay, if you read any act, the first chapter is always going to be about definitions. કે એ એક્ટમાં કે એ ડ્રાફ્ટિંગ, એનું જે બિલનું ડ્રાફ્ટિંગ હોય, એમાં એ લોકો ક્લિયરલી લખે કે ફોર એક્ઝામ્પલ વાઇલ્ડ લાઈફ પ્રોટેક્શન એક્ટ 1972 તમે આ લો, તો એ લોકો શું કરશે, તમને એક આખું લિસ્ટ ખાલી ડેફિનેશન્સનું આપશે. એમાં શું હોય, વાઇલ્ડ લાઈફની બી ડેફિનેશન આપે કે વાઇલ્ડ લાઈફનો શું મિનિંગ થાય, વોટ ડુ યુ મીન બાય એનિમલ, વોટ ડુ યુ મીન બાય પ્લાન્ટ. હવે આપણે સમજીએ છીએ, પણ જ્યારે તમે કેસ લડો ટેકનિકલી એઝ એન લો, you have to follow by this definitions only. So that kind of definitions bioethics will frame for certain no kind of scientific terms which should not be used loosely by people, અને જે correct interpretation લોકો સુધી પહોંચાડે. So that is why it will promote understanding. કે જ્યારે તમે કહો છો શબ્દ એમ્બ્રિયો, તો એકચ્યુઅલી સાયન્સમાં એમ્બ્રિયોનો શું મિનિંગ થાય, સાયન્સમાં સ્ટેમ સેલનો શું મિનિંગ થાય, what does science mean by clone. So after discussion with science and with policy and research, they will come out with a common definition which has to go to the people, right? So this is how it will be working. What the bioethicist will do. So ઇન્ડિયામાં હજી bioethics એટલું બધું popular નથી. It's a very new subject, but in abroad many countries they offer masters and PhD courses in bioethics. So it's a very valuable course, and one can do a consultancy on the basis of becoming a bioethicist, because they are required when there are a lot of committees which are being framed in universities, national boards, industrial setups. ત્યાં આ લોકોની જરૂર હોય જે લોકો ડિસિઝન મેકિંગમાં બહુ વાઇટલ રોલ પ્લે કરતા હોય.
So they need to understand all the backgrounds, and they score a degree, maybe masters or maybe PhD, and then they are hired accordingly. અને ઘણીવાર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એવી પણ હોય કે એ લોકો ફૂલ ટાઈમ બાયોઇથિસિસ્ટને નથી રાખવા માંગતા, પણ એ લોકોના કોઈ પ્રોજેક્ટ્સ માટે એ લોકોને ઓપિનિયન્સ જોઈએ છે. તો દેન આવા જે કન્સલ્ટિંગ બાયોઇથિસિસ્ટ હોય, they are the ones who will interfere into their projects, as in a person, consulting person, and they will be the one who are going to write down the aspects for them. So that is the major role of the bioethicist. This is how it is related to so many different sciences, and that is what is its duty, to bring up, bridge all these sciences together. કેમ કે હવે તમે જો આઈવીએફ, તમારે આઈવીએફ કરવું હોય ઇન વિટ્રો ફર્ટિલાઇઝેશન, તો ટેકનિક શોધવાનું કામ કોણ કરશે? ટેકનિક શોધવાનું કામ બાયોલોજીકલ સાયન્સ કરશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમારે આઈવીએફમાં ઓવમ સ્ટોર કરવું છે. ઓકે, તો હવે આ જે ઓવમ સ્ટોર કરવું છે એના માટે તમને એપ્રોપ્રિએટ મીડિયા જોઈએ, રાઈટ? હવે એ જે મીડિયા, ન્યુટ્રિટિવ મીડિયા છે, એ કઈ મેડિકલ સાયન્સ વાળા જનરેટ નહીં કરે, એ લાઈફ સાયન્સીસ વાળા છે જેના ઉપર રિસર્ચ કરશે, શોધશે કે એમ્બ્રિયો કે જે એગ છે કે ઓવમ છે એ કયા પ્રકારના મીડિયામાં, એ મીડિયાનું કમ્પોઝિશન કયું, એને કેવી રીતે સ્ટોર કરવામાં આવે. પણ એ યુઝ કોણ કરશે? એ યુઝ થશે બાય એન એમ્બ્રિયોલોજિસ્ટ વર્કિંગ ઇન આઈવીએફ સેન્ટર. ઓકે, સો દેન મેડિકલ સાયન્સમાં કોઈ ગાયનેકોલોજિસ્ટના ક્લિનિકમાં એ વસ્તુને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું છે. સો યુ કેન નોટ એવોઇડ these sciences coming together, right? So that is why medicine is written over here in this slide. કારણ કે medical science also needs to come on the floor when we are discussing bioethics with reference to new sciences, that know all these new concepts. IVF છે, સરોગસી છે, ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી છે, you have xenotransplantation, you have cloning, human cloning, genetic testing, ઓકે, હોલ જીનોમ સિક્વન્સિંગ, આ બધા નવા આસ્પેક્ટ્સ છે, નવા કોન્સેપ્ટ છે, ઇન્ક્લુડિંગ ડિફરન્ટ આસ્પેક્ટ્સ લાઇક આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ, રોબોટિક્સ, આ બધામાં પણ ઇથિક્સની જરૂર પડે. આપણે એટલા લેવલ સુધી નથી ડિસ્કસ કરતા, આપણે ફ્યુ કોન્સેપ્ટ્સ વિલ ડિસ્કસ ઇન યુનિટ 2 and 3 રિલેટેડ ટુ ધીસ એક્ઝામ્પલ્સ, એટલે તમને આઈડિયા આવશે કે કેવા કેવા કોન્સેપ્ટ સાથે બાયોઇથિક્સે ડીલ કરવું પડે છે, right? So that is, these are different particular sciences wherein it is going to promote critical thinking at different level. It's going to allow greater accessibility to the content through connectivity rather than talking all alone. So see, we are moving in an era where globalization, and we are all coming together as a global citizen. The boundaries are only going to be on map. Okay, so India is going to be India only on map. Otherwise, we are global citizens. આપણે અહીંયા જે કરીએ છે એ અમેરિકામાં બેઠેલા લોકોને પણ ઇમ્પેક્ટ કરે, અને અમેરિકામાં જે લોકો કામ કરે તે યુકે વાળાને પણ ઇમ્પેક્ટ કરે. હવે એ બાઉન્ડ્રીઝ નથી રહી. સો ઇન દેટ કેસ તમે સ્ટેન્ડ અલોન યુનિટી બનો અને મોનોપોલીઝ રાખો, તો યુ આર નોટ ગોઈંગ ટુ સક્સીડ, યુ આર નોટ ગોઈંગ ટુ અચીવ મોર. Okay, it's going to be a loss. So that's why it brings everybody together. It allows greater accessibility by bringing the connect between the standalone units. It will engage content and process of real situations where decisions have real results, seldom with risk-free results. So we want to have a healthy decision making. We want to have appropriate policies so that science is taken in an appropriate way by people, and it's not being misused. People don't suffer. Environment doesn't suffer. So for that, it really has to develop certain content in an appropriate way કે જે explain કરી શકે કે આના real life consequences શું હશે. So that is where bioethics is needed, and to interfere in so many other sciences, particularly in life sciences, right? So these were all about the applications of bioethics. If there is any question, I'll take the question. Otherwise, we move on to safety. કોઈને કંઈ પૂછવાનું છે?